So let us start from where we stopped on yesterday. So you received my notes as well, right? Same thing I pasted in Word document and made it colorful. That's it. So these three details, that is the end, no? Yesterday, what we have done up to there. What is that? Three details. FTP, we discussed it. Okay. SMTP we covered, I did not remember. So we were with the FTP username and password. I discussed it, right? I still remember username and password. Where I mentioned that point, username and password. Username and password I mentioned, I think. So if you are disconnected in between, please make a call if it is not possible. I mean, if I fail in attempting to class, you call me because I may be in the class and I may forget sometimes. Yeah, here it is. Here I mentioned. Okay, right. So these are the three details which we are having. Now we start from SMTP. Yes, I remember SMTP. I have to start SMTP. So what is SMTP? Simple Mail Transfer Protocol. SMTP stands for, I did not cover, I think, SMTP, isn't it? So SMTP stands for Simple Mail for Protocol. So you should get immediately the full form and all these things, and its usage also you should know. So what is the use of that? As the name itself is telling, if you are dealing with mails, so if you are using mail concept, then I mean, if you are working on a website, okay, and in that context, if you are working on mails as part of your website, then we can use this protocol. So let us make a statement on that. If any mailing concept, if any mailing concept, okay, if any mailing concept is involved or is there, simply is there, how to write? Where in our websites, is there in our websites, in our websites, we can use it. Can we can use it. Use it. So that is the use of that. We can use it. So generally, for mailing purpose, we can use it. We can use it for mailing purpose. Otherwise, for mailing purpose exclusively meant for that. As the name itself is telling, for mailing purpose, you can use that. Means you can send mails and receive mails, simply to say. Simply to say, sending mails, receiving mails. Sending mails, comma, receiving mails. So you are maintaining some website, and as part of that, you are dealing with mails from time to time. So you can send mails and you can receive mails with the help of this protocol. Protocol is a set of rules and regulations. Okay. Next, one more, so many, what we call abbreviations we are learning. Another one is WWW. Frequently, you'll get this right. So you should know this strongly. So World Wide Web. WWW stands for World Wide Web. For World Wide Web. World Wide Web. So as we are doing web programming, we should know all these terms related with that theoretically. So let us cover all the theory, then straight away we move with all applications like forms, tables, and whatnot. So stands for World Wide Web. See, whenever I write World Wide Web, it is related with the internet simply. Another word I will attach, internet. So related with internet. And then again, another name you will get frequently, that is domain name. You might
be hearing this word frequently. Domain name, network security, or in computer networks, whatever it is. In multiple subjects, you will be coming across this word called as domain name. So, what is domain name? So, for example, I will give one small website like timesjob.com. Okay. Say, for example, timesjob.com is there. So, in that times.com is the URL. URL is the times.com. Yesterday we discussed URL. URL stands for Uniform Resource Locator. And in this is the URL. Timesjob.com is the URL. Okay. And then what else is there? What is the domain name? Domain name is professional name. Whichever we give there, the professional name can be called as domain name. In that you can see Times Job is the professional name that is called as domain. Okay, or simply we can also use like website name. What is the website name? We generally ask our friends, no, I have collected so much information from so and so website. Which website it is? We will ask our friends, right? Common word which we use, but technical word is domain name. Okay, that we will mention here. In let me take one example itself and I make a note. Otherwise, we can't understand this, right? So in let me take example in timesjob.com in www dot times job times job I think yeah timesjob.com. I don't know whether it is there Times Job because way back I tried timesjob.com. Timesjob.com is the domain name. We write like this timesjob.com. Com means commercial purpose. I will discuss about those things also. So many extensions are there. We will discuss. Differences are there as well around the world. Again, is the URL Uniform Resource Locator. So timesjob.com. That like this. Right. And then what else? And this URL is the domain name. In so and so website address, timesjob.com is the URL. And it is also called as the, in this URL, I mean, this is the URL. In fact, in this is the URL. In that timesjob.com, in that URL, and better, in that URL, in the URL, in the URL, timesjob.com, in that URL, that is better option. In that URL, we call this timesjob.com as domain. Otherwise, I will write like this in this URL in this in so and so URL URL here better I write URL. This is the domain. That is better. Is the domain. Is the domain. Domain name. Otherwise, domain name. Domain name means professional name. Other word you can understand like this. Professional name we can call. We generally don't use professional name. In technical word is domain name. Or website name. That also okay. That is also okay. Or website name you can call it. Website. Okay. That is about that. And every domain name, I mean every website name will be having extension. That also we will mention. And we will talk about that also. Every domain name, domain or every website name, every domain name will be having an extension. Will be having an extension. So what are those extensions is the next question, right? So let us study some extensions of websites. Let me put heading like this, extensions of websites. Few website extensions we will study because there are several websites, and extensions of websites. They can be called as top level domains. Another word we can use, top level domains. Top level domains you can call them as. Okay, right. Now, first one. Frequently we use this .com. .com means commercial. Commercial. This is commercial. Commercial. Business purposes we use this. Commercial. Right.
And how to purchase space and all these things we will discuss, don't worry. And then .in is also there. So what is .in? .in means India. Okay. .us means USA, like that. Similarly, to frequently used things, I will write here. This is USA. Okay, like that. And then, can you guess few more like that? What else? .org కూడా చూస్తాం. Frequently we use this .org also. What is this org? Organizations. Organizations. Organizations is the extension. Inka? .net. Yes. .net is also there. Frequently we see these things. Oh. And .net means network enabled technology. Network enabled technology. That's it. Right. These are the major things which I am naming. And any other things are there? Info is there, no? Info also you might have gone across with this info. You might have came across with this .info. Information sharing website. It means information. So if you want to, if some information is shared for users, then obviously the extension is going to be .info. Information sharing website. That should be the extension for that. And .gov also we see, no, in our country especially. .gov. Government, simply. Government related information or government related website. Like that I will write. Government related website. Maybe police department or endowments, any department, irrigation department, all the departments will be having an extension .gov only for government, like that. So many. So government.in is there, government.us is there. Let me write few examples here, you can understand. I'll write some examples here for this, because with the gov so many sites will come, right? Examples are like government.in. In means in India, Indian government.in. Similarly, government.us, gov, not t.us, like that. I don't know other countries extensions what they are providing, like this. If you want to get France government, you can try in Google. That's it. These are too popular. That's why we all know that we can use that. So government is common for every country. All countries should follow this. Maybe France or Germany, any country. So government is common. So GOV is common for all websites, for all government websites. For all government websites. And like a military key, it will be different again. Okay. So common for all websites, so for all countries and better, kada? For all countries. Not for all websites, for all countries, it is common. So that is about that. And then what else we are having? Military. Let us talk about military, and education is also there, no? .edu. This may be also coming to you so many times, because you are in education, you'll get this also. Education or university information you can get. Education. In a sense, university, right? Generally university or university, right? Or university website. University website. These are all familiar extensions, whichever I am providing. Of course, so many are there. The list is very big, but very important extensions I am providing. .mil, military. So with this, I will close the extensions. Military extension. Military website. It's going to be. So these are all popular extensions. Now, hosting. You should know another word which you frequently hear is hosting. What do you mean by hosting? Hosting means space, providing space.
for the website. You want to create your own website. Some space is required. No, that is called as hosting. So hosting means space providing. Hosting means providing space. Providing space or space providing simply for the providing space for the websites. So you want to put some informations. For that matter, you need some space. That is possible with the help of hosting. Right. Different types of hostings are there. It all depends upon the memory you are going to purchase. Limited, unlimited, just like your mobile. Okay. Very much like that, but huge amount. Sometimes it depends. So another point. So it is directly proportional to memory. That's why we have to make a mention of memory. Memory needed to memory needed or memory is needed to be purchased. Memory needed to be purchased. To be purchased. Memory needed to be purchased. From where? From internet. From the internet. You have to search and you should find some uh, popular hosting site where you can get some memory from them. And then again, types of hostings are there. Different types of hostings. Types of hostings. This is also important. Possibly the last thing, theory, which we discuss. Types of hosting. First one, Windows hosting, Linux hosting, like that it is there. First we go across Windows hosting is there. Windows, as the name itself is telling, Windows is going to be the server. Server we are purchasing runs on Windows only. Server that we are purchasing runs on Windows only. Windows operating system. That's it. Similarly, Linux, same story. Linux hosting is also there. What is a Linux hosting? Server. I'll copy this. Place of Windows. You write Linux server. Copy. Server that we purchase runs on Linux operating system. Linux OS only. That's it. And these are okay, you can remember, but shared hosting is there. These are terms which we get confused frequently. Shared hosting. This is the term we should understand. So what is shared hosting? Because you want to spend little amount, right? So multiple sites hosted in one account. Multiple shared hostels will be there. No, 4 or 5 or 6 or 8 people will be staying in the same room like that. So multiple sites hosted in the same memory in one account. Otherwise, same memory and I can say in one account. In one account, you all purchase. Some account will be there where it is a shared hosting. So multiple people, unknown people will get and purchase that, something like that. Multiple sites hosted in one account. So like that. It can be among different people or same organization can do on different works. It is up to the business of that organization, okay, or organizations. And then reseller, you can purchase and mediate that. I mean, just like a mediator, you can act by reselling that. Reseller, that is called as. So again selling. Reseller means again selling. If not, simple word I can use. Again selling. Again selling. Otherwise, I do like this. This is better. Again selling. Again selling. What does it mean? Again selling means first you have to purchase. No, purchase some bulk space. Purchase some bulk space. Purchase bulk space. Bulk space. And then what to do? How much? Say, let us take some example. 100 GB I am going to purchase. So purchase bulk space like 100 GB
and you can sell it to different people, right? And selling some of that you can own also, some you can sell also, and selling it again, selling it selling it again means reselling. We use the word reselling for that matter, reselling to others, to others. So these are the things which you are having. And then two more are there. One is a VPS hosting. You might be hearing about this VPS hosting. VPS hosting. So what is VPS hosting? Virtual private servers. VPS stands for virtual private servers. Here itself I will write virtual private servers. Right. What does VPS do? Virtual private servers used for they are generally used for online shopping and these kind of things. E-commerce purposes we can use that. So virtual servers used for VPS used for online shopping, for making some business, doing some business like that. Online shopping, uh, websites and online shopping websites will be there. No, frequently you come across nowadays with these online shopping websites directly, Reliance, whatever it is, e-commerce. Otherwise, you can also use the word e-commerce, e-commerce, e-commerce websites. So many are there, e-commerce websites, right? E-commerce websites. And means what they are doing, they are running that for 24 hours. No, Amazon, you can purchase so many items. So like that. So e-commerce websites, end of them running 24 hours. Running 24 hours. Anytime you can purchase, okay? Just by sitting in house. It's very powerful and less expensive. And they will put their products, Zomato, that and this, what is it, Swiggy, and all these things comes under this. Different platforms in one way or the other. It's very powerful. Very powerful. Creates employment for so many people, right? And less expensive also. Less expensive. Red bus, even this one, whatever it is, red bus, Abhi bus, whatever it is, less expensive. Last one, but very important one. To make a big business, directly we can purchase a lot of memory and utilize that. Generally, Facebook like companies will do that. That is called as a dedicated servers, very big servers. A lot of memory is required. Dedicated servers. This is required. Very important. So if you want to purchase any website, if you want to work on some website, then you need to purchase these dedicated servers. So for our website, one server is dedicated for this. For our website, if you purchase a website, for our website, one server totally will be allocated for you. For our website, one server will be dedicated. One server is dedicated. Otherwise, one server is dedicated. Okay, like that. So if you want example, you can take Google, Facebook, all these things. Let me give example also, you can understand. Like Google, all Google websites, Google related websites, comma, all Facebook websites, all Facebook websites, etc., are dedicated, etc., are dedicated to a server, to a server. Okay. So it's expensive. Dr. Point mentioned Shadda. It's expensive. Okay. Right. It is expensive. Now, space ఎంత కావాలి? That is also important. How much space you can purchase? That I have just collected some information. I will put before you, like factors.
Factors to be checked. To be checked. When we are going to purchase hosting, we checked when we are when we are going to small research I made on this and I got this information. Going to purchase. I do have to try this in the coming days. Purchase hosting. How to purchase this? I got it out and got it clarified. Let me put before you also. Factors to be checked when we are going to purchase hosting. Some factors are there. First is space. You look for space. Space is important. Just like apartment, when you want to purchase an apartment or for rent or for totally purchasing or whatever it is, we look for space. First point starts from 1 GB. Minimum space is 1 GB. Starts from 1 GB minimum, that is okay, to unlimited, that is space. Unlimited space you can purchase. Okay, that's about that. Second point is bandwidth is also important. Bandwidth. Bandwidth. So how much bandwidth you want? Like um, it starts from 10 GB to unlimited bandwidth prakaram aithe ganaka hosting via using bandwidth in the sense memory in server starts from memory in the server starts from 10 GB 10 GB and to unlimited, simply to unlimited. ఇందాకేమో 1 GB to unlimited, bandwidth అయితేనేమో 10 GB to unlimited. Okay, that is about that. So if you are, for example, if you take a rent for 25 days, okay, in a month, 25 days, for example, if you are using a bandwidth for 25 days in a month, okay, that much, see, based on either space you can purchase or based on bandwidth you can purchase space. So if you are purchasing with respect to space, then the limit starts from 1 GB and goes up to unlimited. If you use the word bandwidth, then the memory in the server starts from 10 GB to unlimited. And the advantage of bandwidth is that, so if you get it for 25 days, you can use it for 25 days in a month. Okay, generally, prime, drink prime, ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి కదా, వాటర్ కూడా. See, for example, they will give for even mobile some limited period they will provide the offer, right? 28 days generally they provide most of the things. So here actually it is 25 days only. What I heard is 25 days it is possible. You can use that. For example, if you purchase it 10 GB, you can use 25 days. But unfortunately, if you consume 10 GB, what should I do? For example, in 20 days I use it 10 GB. Then remaining 5 days you won't get any bandwidth. That is a problem. Okay, that's why go with unlimited. Why 10 GB? Go with unlimited. That's it. Just like internet connection and all these things. Okay, let me mention that point also. It gives clarity for you. So if we use it in 25 days, for example, if we use it in 25 days, then what to do? 25 days of a month. Okay, month. 25 days of a month. Then for example, you purchase it for 1 month. 1 month అనుకోండి. 1 month means 30 days generally we count. But in 25 days you have consumed all that memory. So remaining 5 days you can't get anything. That's it. So 25 days of a month, end of them, that much capacity. If we use it in 25 days of a month, that much capacity, then what to do? Then we remain 5 days, then we remain, then the remaining 5 days, otherwise we write like this, then the remaining 5 days, then the remaining 5 days, you won't get any bandwidth, you won't get any memory. Remaining 5 days, it won't open our site, otherwise it won't open our site, because you purchased and utilized that memory. That's why remaining days it won't open our site.
simply. So unable to open because you used enough, you consumed the bandwidth. So everybody prefers for unlimited. That's why big things generally. So everybody prefers unlimited capacity. Unlimited. Okay, that is about theory. Now subdomains కూడా ఉంటాయి actual గా. You heard about times job, already I explained. Sometimes you may get a link like Hyderabad.times job, Pune.times job. So these are the subdomains that also I will mention. Sometimes you'll get a doubt, you'll get those things also. Because timesjob.com is there, Hyderabad.timesjob.com is also there. Subdomains, they are called as. Let me call that also. With this, I will close theory portion. Obviously, it's part of a website. Otherwise, part of a website. It is part of a website. Example I will give, and with that I will close. Theory. Example: Hyderabad.times job. Hyderabad.times job or jobs. Times job అనుకుంటా timesjob.com. సార్ చెక్ చేసుకోండి నోట్స్ తర్వాత నేను క్లాస్ అయిపోయాక చెక్ చేస్తాను. టైమ్స్ జాబ్ టైమ్స్ జాబ్స్ అని అనుకుంటా టైమ్స్ జాబే అనుకుంటా ఐ థింక్ సో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద subdomain. This is the subdomain which we are getting through. Only Hyderabad jobs we will get, not other states or other places we won't get. Okay, like that. So that is all the theory we had. అట్లాగే ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, మెయిల్ ఐడీస్ at your own site, like HR@timesjob.com, support@timesjob.com. అవి కూడా చూస్తుంటారు కదా. ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే వీళ్ళకి అవి కూడా రాస్తాను, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వాళ్ళకి, generally they will be like this: mail IDs at your site name. We call that as mail IDs at your andama at your site name, like examples site name examples. Let me provide some examples. With this I will close, and little more theory is there, not like this, not general theory, but based on tags we will go after this. So this is the last example I am giving. HR at timesjob.com commercial. Otherwise, one more example I will provide, that is support. ఈ పదం చాలా సార్లు చూస్తారు చూడండి. You might be using internet connection or anything. If you go to their site, you will see this kind of email. HR out ఉంటుంది, support. Even your college websites also, some page will be there allotted. ఏమంటారంటే జనరల్గా you call that name as contact or something like that they will put. It depends upon college, different names they use. Contact, generally we use the word contact. అందులోకి వెళ్తే కనుక you can find like this: support at times job. టైమ్స్ కాలేజ్ దాంట్లో కూడా ఉంటుంది, చూసుకోండి మీ కాలేజెస్ వెబ్సైట్స్లో కూడా. వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్గా ఇస్తారు కాంటాక్ట్ అని. ఫస్ట్ ఎవరు లాస్ట్లో ఇస్తారు. ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా పెడతారు కదా, ప్రిన్సిపాల్, చైర్మన్ అవన్నీ పెడతారు, లాస్ట్లో ఇస్తారు. Now this is the theory we had, total theory. Now let us get back to our tags. Yesterday I discussed some kinds of tags. We can also divide tags like constant tags, independent tags, fixed tags. Atla go divide cheyochu. So let me put like this: types of tags. There are you can divide tags into 3 types. Number 1, constant tags. Second one is fixed tags. And third one is independent tags. We explore each and every tag now. So what are constant tags? Let me do this: constant tags. So what are constant tags?
Okay. These are compulsory tags. Already yesterday I discussed. Again, I am covering in a different way because if you read so many books, you'll get so many types of information like this. So these are compulsory tags. These are your compulsory tags. Okay. Next one, fixed tags. What are fixed tags? We will see that. అంటే ఈ ట్యాగ్ కంపల్సరీగా పెట్టాలన్నమాట. లైక్ బాడీ ఐ థింక్ కంపల్సరీ. బాడీ అయినా కంపల్సరీ ట్యాగ్? ఐ థింక్ సో. ఎస్. సో బాడీ కదా? యా. సో ఫిక్స్డ్ ట్యాగ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఫిక్స్డ్ ట్యాగ్స్. What are fixed tags? Fixed tags means these have both start and end tags. కంపల్సరీగా ఉండాలి. These have both స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ట్యాగ్స్. రెండు ఉండాలి కంపల్సరీగా కొన్ని ట్యాగ్స్ కి. We will take one example. Yesterday also we have taken. Again, I will write that. So examples are examples. What are the examples for that? Heading. You take some heading style. Any heading style you take. H1. Compulsory it should be like this. H1. Write some text here. Whatever you want. Write some heading. Put some heading there. And you can close like this. H1 or H2, H3. Yesterday we have done H6, 6 or 7 ఉన్నాయి. 6 కదా, right. And one more example, font కూడా కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి. Font, I mean starting and end tags both are mandatory. You take some font and then you should close that like this. Mandatory. Fixed tags, these are called as. Now independent tags, yesterday also I discussed. Only start tag, br tag, image tag, వాటికి only start, no end, like that. So they are called as independent tags. Let me copy this. Independent tags. Oh, I need to charge. Right. Independent tags. Here it is. So what about independent tags? They will be having only start tag. They have only start tag. No end tag for that. Only start tag, but no end tag. Okay. Examples. Let me write some examples for that. Famous one is BR is there. BR, only start tag, no end tag. Another example. What is it? Image. IMZ, image. They will be also having some attributes. We will learn attributes. For example, if I take image or anchor tag, A tag, they will be having some attributes also. Next, we will go with attributes. Okay. So these are 3 types we will discuss. Now attributes, tag attributes. What are tag attributes? Tag attributes. What are the tag attributes? Let us see this. Let me write syntax for this. You can understand. Tags will be having some attributes. So let me write syntax for tag attributes. If you know the syntax, you can go ahead with any tag, any attribute. Okay. Just we should remember those attributes for that matter. So syntax will be angular brackets, tag name you have to write. So I write like tag name you have to provide, followed with property name. So property, maybe color or something like that. Property name you have to write. Otherwise, generally, whenever we write syntax, we use underscore. No? That's better option. No? You write like this. That's good. Property name, okay, is equal to value. Value should be enclosed in double quotes. As a string, you have to put the value. Okay, whichever value, maybe red, blue, green, like that. So like that, you have to provide. So we will take one example immediately. You can understand. Let me write example here itself. Later on, we will do some application also on this, some script on that. So example, let me take body tag. So body tag I am taking here for that matter. So body, don't close that, open that.
and some background I want to provide. BZ color, COLOR. Don't write COLOUR. LOUR will not work. Only American English is standard. As far as computer science is concerned, forget about British English. British English may be correct while speaking, but we have to follow US English only. Okay. BG color is equal to, within double quotes, red. Like this you can take. Okay. Now, image చూద్దాం sorry. Now let us see for image attributes. So let us write the heading image attributes. This time. Image equal on attributes. So the syntax, first of all, let me write syntax for that. Syntax A1 రాయాలి. Image, angular bracket, img, space src. Src means source. From which location we want to display image. That is the meaning of that. Source, it is called as source. I will mention that, wait. Source is equal to, within double quotes, you write some location, some URL you can provide here, okay? So this is the attribute value. I can write like this. I do one thing. SRC means, what is SRC? SRC implies, I'll write like this. SRC implies, from which location we want to display image. Source anamata. From which location we want to display. మీ ల్యాప్టాప్ లో, ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, ఈ డ్రైవ్ లోనా, డి డ్రైవ్ లోనా? ఈ డ్రైవ్ లో అయితే ఇన్ ఈ డ్రైవ్, ఇన్ విచ్ ఫోల్డర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, దట్ ఇమేజ్ ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, we will check, we will do this also. So which location we want to display, from which location we want to display the image, that is about that. Okay, SRC means dot means the actual location you have to mention here. I mean, what can I mention here? Attribute value, otherwise that is better, na? Okay, we call it as attribute, we call it as attribute value. Attribute value means, attribute value means what? Which file, I mean, like, from which file we are getting that, like abc.jpeg. Okay. Attribute value from which file, like abc dot, what we call, extension jpeg, image kada, jpeg ఇట్లాంటి వాడతాం కదా, png ఇట్లాంటి png no. Okay, so attribute value should be mentioned there, and then attribute want to display this, attribute value, like attribute want to display it, attribute want to display ఈ ఇమేజ్ నాకు కావాలి, abc.jpeg, ఈ ఇమేజ్ from so and so location. SRC అంటే location మెన్షన్ చేస్తాం. Okay, we will see that. I may be not writing properly here. I will align that statement. I will align properly. Grammatical mistakes later on I will check. Okay, because notes is notes always. Let me straight away start one example, then we can check. Otherwise we will write one example here, then I will write a program. So let me take one example here. Only syntax we have written. Let me take example. Example is like img, the tag name, because you are dealing with image, src is equal to smiley.gif image, you know, smiley, smiley.gif. You can write like that. Okay, or you can put some location also. Otherwise, if you can't get that, there is another option. For example, if image is there, it will be displayed. But if image is not found in your drive, then what to do? Alt tag, alt, alt. ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేద్దాం. SRC stands for source. Where SRC means source. So it's ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది. Okay. SRC means source. That is better. Okay, done. Now,
Alt. If that image is not available, then what to do? You can display some message. Is it not? Just like in exception handling, we have done, no? Like that. You can deal in your own way. Like image not found. That's it. File not found. Like that. Image not found. You can mention. In your own language, you can mention some text. Okay. And the width of this dialog box also you can mention like this. Width is equal to, we'll do this soon. Like I think we have to put in double quotes. So this one I will check later on. Yes, And sir. then, Yes. yeah. With 100, 100 in the sense pixels anamata. These are pixels. Okay. Similarly, height, HEI spelling one not doubt. I think this is correct spelling. If wrong, it will not display. Okay. Yes, sir. Anyways, yeah. And 100, I mean square type. Take right like this. So in this, let me mention what is this 100 and 100. 100 is pixels. Pixels. Okay, that's it. And now, what is the meaning of this alt? That also I will mention. Otherwise, if I write like that, you can understand. No, alt implies, what does alt mean? If particular image is not available, okay, in the destination, then a message, an appropriate message will be displayed like image not found. Okay, so how to write that? If particular image, if particular image, most of the people use img, but they forgot, they forgets that alt is also there. If particular image is not there, if any clever student is there, he will ask, sir, if image is not there, what can I do? Yes, immediately, yeah, there is an option for that. Okay, so is not available. Available is not available at destination. So, at the destination, then a message will be displayed at destination. Then a message will be displayed. That's it. Okay. Done. Now let us deal with anchor tag. We will do this program soon. Don't worry. Let me cover partly. Totally, if the problem with this is that you should know tags, attributes separately. Then, if you know these things strongly, alt, all these things, if you know, then directly straight away we will do one or two big applications. We will create one form, one table. Somewhere I try to put image also, all in one we will cover. Instead of doing small applications, we will do one big one. That is good, no, covering all the things. You can split that according to your requirement later on. Similarly, anchor tag is there. What about this anchor tag? So it is used for hypertext. It is used for, yesterday also I told, I think, used for hypertext. Hypertext. Used for hypertext. Right. Let me take one example for this straight away. Instead of writing syntax and all these things, I will go with one example. A. A is the A means anchor. A, H or E F. H or E F. What is that H or E F? Reference attribute. It is called as hypertext reference attribute. Okay, we will mention that is equal to, generally you provide that URL http colon within double quotes as a string, you need to provide http colon double forward slash followed with some address you mentioned here. That's it. Like this you have to take, and then close the angular brackets, and inner HTML, anything is there, you can write here. Inner HTML, you can write some inner HTML code, you can write, and then you can close the anchor tag like this. You can close it. In this context, what is that href is called as? Let me write that. href implies, href implies, what is that? Hypertext reference attribute. Hypertext reference attribute. That is the meaning of that.
Okay, and the above thing is called as domain name or address attribute value. I mean here, whatever you mentioned, this is called as domain name. I will put like this up to here, right? Copy, paste it. Implies what is that called as? Already we discussed domain name or website address. Domain name or domain name or address. Address. Attribute value can be also called as attribute value, like this. Okay, that is about that. Now we will do some script. We work on a script straight away. Right. Let me open. I opened earlier one window. Note pad కొట్టినా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ కొట్టాలి. Let me show you this. Yeah, here it is. File. So what I do is this. So here, what I do is I will take some body here. I will cover these images first of all, and that anchor tag I will cover. Images anchor tag మీద ఒక చిన్న program చేద్దాం, a చిన్న application చేద్దాం. We will do a small application at least today. Body. Let me start. And HTML tag is not mandatory. I am omitting that. Body is mandatory, no? So let me start with body. I'll go with the title. We will see in forms tomorrow. We will see most possibly title of it. Title pine yesterday what I have given it is correct. I think again I will check that, recheck. Yes, sir. Yeah, it is correct only, but we will do a full-fledged form, then we can understand where exactly what exactly is happening. నేను చాలా లైన్ చేసి చూద్దాం రేపు. Application ఈ చిన్నవి కవర్ చేద్దాం వాడైతే. H1 equals web application. And then let me close that H1 tag. Heading style 1. I am going with. చూద్దాం పెద్దగా వస్తుందా చిన్నగా వస్తుందా అది కూడా నాకు గుర్తులేదు. I think it will come small, I think. అంతేనా? మీ టచ్ ఉంటే చెప్తారన్నమాట. H1 చిన్నదా H6 చిన్నదా? అవునా? ఫస్ట్ పెద్దది వస్తుంది అయితే. డౌన్వర్డ్ ట్రయాంగిల్ లాగా వస్తుంది అయితే, అంతేగా? అన్ని చేసుకుంటా పోతే టెక్స్ట్ అంతే. అయితే ఇది H1 పెద్దది అంతేగా? ఓకే, రైట్. ఐ ఫర్గాట్ దట్. విల్ సి, ఎందుకంటే ఎదురుగా అవుట్పుట్ అదే ఇస్తుంది కాబట్టి నేను గుర్తుపెట్టుకోలేదు. ఏందని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఓకే, రైట్. కనీసం క్రాస్ చెక్ కూడా చేయలేదు అందుకని. H1 H6 వరకు గుర్తున్నాయి, కానీ ఏదేదో మర్చిపోయాను. సార్ సి ఇవి గుర్తున్నాయి మామూలుగా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ మనం ఇమేజ్ పెట్టాలి కదా. Let me get back to my location and put some image first of all in my location. Here is the location. Let me put one image. Image అంటే ఎక్కడికి పోవాలి? పిక్చర్స్కి వెళ్దాం. హంపి ఉంది కదా, ఇది పెడదాం. అయితే మా అబ్బాయి వేసాడు, ఇది పేరు కష్టంగా ఉంది, లేకపోతే వద్దులే. ఈ పిరమిడ్స్ ఇవన్నీ వద్దులే, హంపి పెట్టేద్దాం. కాపీ కాపీ. ఇదే లొకేషన్ మన దగ్గర, ఇక్కడే చేస్తున్నాం కాబట్టి మన వర్క్ ఏరియా, వర్క్ స్పేస్ ఇది కాబట్టి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అడ్రస్ బార్. అడ్రస్ బార్ లో క్లిక్ చేద్దాం. ఇక్కడ సారీ, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఇట్లా వచ్చేస్తుంది కదా, యుల్ గెట్ లైక్ దాట్. అడ్రస్ బార్ లో క్లిక్ చేయండి. కాపీ, కంట్రోల్ సి క్లిక్ చేశాను. ద సేమ్ లొకేషన్ ఐ విల్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. టాస్క్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. Paste it here and enclose in double quotes. That's all. In your laptop, it depends upon the image location. మర్చిపోయాను, పేస్ట్ చేయలేదు కదా. కనిమిషం పేస్ట్ చేశాను కదా. ఇక్కడ హంపి డాట్ అది ఏ ఇమేజ్? జేపీజీ అనేసి సరిపోద్ది కదా. రైట్. స్క్రిప్ట్స్, HTML స్క్రిప్ట్స్ ఇట్లా ఇస్తే సరిపోద్దా? ఐ థింక్ సో.
let me check if it works. Okay, fine. Scripts కూడా ఉంది కదా, HTML scripts అంతే ఉంది ఫైల్ పేరు అక్కడ. ఇక్కడ now we will give what is the file name, humpy, I think HAMPI.jpg. What is that? Humpy h cap ఉంది, humpy.jpg, that's all will come, I think h cap పెడతా. Okay, right, everything perfect, I think, I believe. JPG రాకపోతే JPEG కి వచ్చేస్తుంది. I still remember JPEG అని అక్కర్లా కదా, JPEG కూడా వస్తుందా ఏమో నాకు గుర్తులేదు, మర్చిపోయాను, చేసా కానీ మర్చిపోయాను. JPGకే వచ్చేస్తుందా? ఓకే రైట్, JPEG కూడా వస్తుందేమో నాకు తెలియదు, క్రాస్ చెక్ చేసా కానీ మర్చిపోయాను, మళ్ళీ ఇక్కడ గుర్తించిన విషయాలు కదా మర్చిపోయాను. బట్ ఈక్వల్స్ 200 ఇద్దాం, సమ్ స్పేస్ ఇద్దాం, కొంచెం పెద్దగా ఇద్దాం. అట్లాగే హైట్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా, I think we have to give some space. HEIGHT is equal to, ఎంత ఇద్దాం హైట్, వర్టికల్ చిన్నది ఇద్దాం, 100 ఇద్దాం, తక్కువ ఇద్దాం. దానికి ఒక పేరు కూడా ఇద్దాం. యూ కెన్ సెట్ సమ్ టైటిల్. నేను చూడలేదు టైటిల్, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి టైటిల్ ఏమైనా వస్తుందేమో. ఏం చేద్దాం అంటే, I do one thing, TITLE, టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదైనా పేరు ఇద్దాం ఇట్లా, లైక్ వెబ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇస్తాను, వెబ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇది మరి ఇది లేకపోతే ఏంటి, ALT ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాగ్, ఆల్టర్నేటివ్ ALT స్టాండ్స్ ఫర్, ALT అది రాశాను ఇందా నోట్స్ లో, ALT స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్, ALT స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంప్లైస్ ఆల్టర్నేటివ్, ఇంప్లైస్ రాద్దాం, చివర్లో రాద్దాం, ఆల్టర్నేటివ్, అట్లా వచ్చింది దాని పేరు, ఆల్టర్నేటివ్ నుండి వచ్చింది. రైట్, ఓకే డన్. సో ALT ఆల్టర్నేటివ్ ఏం రాద్దాం, సారీ ప్లీజ్ గివ్ వ్యాలిడ్ ఫైల్ నేమ్ అని ఇద్దామా, సారీ ఎక్స్క్లమేటరీ పెడదాం, బాగుంటుంది. ప్లీజ్ గివ్ వ్యాలిడ్ ఫైల్ నేమ్, ప్లీజ్ గివ్, యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్లీజ్ గివ్ వ్యాలిడ్ ఫైల్ నేమ్, ఫైల్ పేరు తప్పు ఉంది లేదా లొకేషన్ తప్పు ఉంది, మీ ఇష్టం, అది ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. సో అట్లా ఇచ్చాను, మెసేజ్ ఎక్కడికి పోదు, ఉంటే వస్తుంది లేకపోతే మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ డూ ఈజ్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఆల్సో. ఒకేసారి చెప్పేసుకుంటే బెటర్, రెండు కవర్ అవుతాయి. HR ఇట్స్ అట్రిబ్యూట్ రిఫరెన్స్, hypertext reference, HREF is equal to, you can provide HTTP, Facebook ఇద్దాం లింక్, http://www.facebook.com కమర్షియల్. ఓకే, ఇది ఇస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ ఇట్లా ఇద్దాం, మనకి అర్థం కావడం కోసం అట్లా ఇద్దాం, గో టు FB అండ్ let us close the anchor tag like this. That's all. Enough na? ఇంకేమైనా యాడ్ చేద్దామా? Is it really enough? I think I have to close the body, no? Yes. Let us close the body. Right. Done. Now let us save this. Save as. Let us save this. ML scripts. That let us save this as embed పేరు యాంకర్ అని పెడితే అర్థమైపోద్ది కదా. యాంకర్ అండ్ ఇమేజ్ కవర్ చేస్తున్నాం కదా, IMG_A అందాం, రెండు కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి.
HTML. Don't forget. That is the way to say. You write any name, but .html, don't forget. Now you get back to your location. It will turn notepad lo type chesina gani it turned into like this. Browser ద్వారా open చేయమంటాను. It is forcing us. Oh, got. Go to FB. అర్రే ఇది కలర్ రాలేదేంటి? రావాలి బ్లూ కలర్. నెట్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది. ఎందుకు రాలేదు? వై? ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశాం. ఇమేజ్ వర్కౌట్ అయింది. యాంకర్ ట్యాగ్ లో మిస్టేక్ చేశాను. ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశాను. లెట్ us చెక్ దిస్. గో టు ఎఫ్బి. అది రావాలి. గో టు ఎఫ్బి వచ్చింది, కానీ అలా రాలేదు. ఏంటది? యాంకర్ క్లోజ్ చేశాను కదా, చేశాను. స్టార్ట్ బాగానే ఉంది, క్లోజ్ కూడా ఉంది. వాట్ ఐ ఫర్గాట్ రియల్లీ? కెన్ యూ గెట్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఐ ఫర్గాట్ రియల్లీ హియర్? యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాను ప్రాపర్గా. ఆల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆల్ట్ కాదు, ఏహెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాం కదా కరెక్ట్గానే. యాంకర్ ట్యాగ్ ఇచ్చాను, ఎందుకు రావట్లేదు? హెచ్టిటిపి వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. ఇది రాదు, ఓన్లీ ఇది వస్తుంది. గో టు ఎఫ్బి అని వస్తుంది. ఇది రావాలి కదా. ఇది రావాలి కదా. ఇది సెకండ్ లైన్ అంటే ఏది? H1 హెడ్డింగ్ రాలేదా? వెబ్ అప్లికేషన్ అనే హెడ్డింగ్ రాలేదా? చూద్దాం ఒక్క నిమిషం. క్రాస్ చెక్ చేయాల్సింది, లేదు డైరెక్ట్ చెప్తాం. చూద్దాం, అది కూడా రాలేదా? అయితే కోడింగ్ లో మిస్టేక్ చేసిన కానీ చూద్దాం. ఎక్కడ? H1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దగ్గర తీసేయాలా? H1 ఓకే, క్లోజ్ చేయమంటావా ఇట్లా? ఓకే, అదే మిస్టేక్. ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటుంది అయితే. ఓకేనా? ఇట్లా రాయొచ్చు అనుకుంటా క్లోజ్ చేయకుండా. మేబీ లెట్ మీ చెక్. యూ మే బీ కరెక్ట్. ఓకే, నౌ ఇట్ షుడ్ కమ్. డబుల్ కోట్స్ అక్కర్లేదు కదా, హెడ్డింగ్ 1 అక్కర్లేదు కదా. ఇట్ కమ్. యా ఇట్ షుడ్ కమ్. Let us check again. Otherwise, you can also open this and you can try this. What we call ఏమంటారు బ్రౌజరే ఓపెన్ చేసి you can refresh. అవునా? ఎస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. క్లోజ్ చేయాల, అందుకని రాలేదు. రైట్, నోట్స్లో కూడా మారుద్దాం. సో దట్ ఈస్ వెబ్ అప్లికేషన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ కలర్ మారాలి? ఇది ఇక్కడ కూడా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. హెచ్ఎఫ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లం? ఏమై ఉంటుంది? హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్ అని వచ్చింది. అక్కడ కూడా హెచ్ఎఫ్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ? అదే ఇది రాకూడదు కదా. ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టానేమో, అది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. అంతేనా? ఎస్, హెచ్ఎఫ్ స్పేసా? మేబీ లెట్ మీ చెక్. 2 times ఏది? బాడీయా? యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకే, ఇక్కడ క్లోజ్ చేశానా? రైట్. ఇందాక ఇది కూడా ఎంతేనేమో అయితే. ఇందాక ఇమేజ్, ఇందాక ఇంకెక్కడ క్లోజింగ్? H1 మాత్రం కరెక్టే చేశాను, ఇది మాత్రం అక్కడ చేశాను క్లోజింగ్. ఓకే, రైట్. లెట్ మీ అగైన్ రిఫ్రెష్ దిస్ అండ్ లెట్ మీ చెక్. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఐ థింక్ నో, ఇంకేవో ఉన్నాయి మిస్టేక్స్. ఏ తర్వాత క్లోజింగ్ తీసేయాలి కదా. అదే యాంకర్ ఇక్కడే క్లోజ్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ స్పేస్ ఇద్దాం పోనీ. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టాను. ఇందాక ఆల్రెడీ ఉందే కదా అది. ఇందాక అట్లాగే ఉంది కదా. ఇందాక కూడా ఏది తీసాను? గో టు ఎఫ్బి తీస్తే మరి అక్కడ ఓకే, ఇది ఒకటే రావాలి అంతేనా? ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలేమో కదా. మరి ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా యాంకర్. మరి at some point of time I have to close this.
సో వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఇక్కడ క్లోజ్ అప్రోప్రియేట్ అవుద్ది, ఇక్కడే అప్రోప్రియేట్ అది, ఇక్కడే కదా. ఇక్కడ ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు, అది డబుల్ కోట్స్ పెట్టలేదేమో, అందుకని రాలేదేమో. చూద్దామా, ట్యాబ్స్ ఇద్దాం. రెడీ గో టు ఎఫ్బి ఫేస్బుక్, అట్లా ఇద్దాం, చూద్దాం. If it works fine, I will store this as an application. అంతకుముందు చేసా కానీ అన్ని పోయినాయి. గో టు ఎఫ్బి కానీ ఇట్లా అది పోయింది, అసలు అది రావట్లేదు. ఇందాకైతే కనీసం లింక్ వచ్చింది కదా. ఈ టెక్స్ట్ ఏది ఇస్తే అది వస్తుంది, ఓకే. ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చిద్దామా, ఇలా ఇచ్చేసి ఎక్కడ క్లోజ్ ఇందాక చేసింది, ఎక్కడ క్లోజ్ చేసాం, ఇది ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం కదా. ఇది కూడా చూద్దాం, సార్ చూద్దాం. ఇది రాకపోతే నువ్వు చెప్పింది సార్. హెచ్ఎఫ్ రాకూడదు, ఇది బ్లూ కలర్ లో రావాలి. ఎప్పుడు వచ్చేది ఈజీగానే. ఏమంటావు? https లింక్ ఉంది కదా సార్, URL రాశారు కదా, అది కోడ్ తీసేస్తే వస్తుంది. ఏం తీసేస్తే? డబుల్ కోట్స్ తీసేస్తే వస్తుందంటావా? లింక్ ఎప్పుడు డబుల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలి నాకు తెలిసి. ఓకే, అంతేనా? ఇందాకది కరెక్టే కదా, అది ఇక్కడ ఇద్దామా క్లోజింగ్, ఇక్కడ తీసేస్తాను, అంతేనా? ఇప్పుడు రావాలి మరి, చూద్దాం. ట్రై చేస్తే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మళ్ళీ అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవటం ఉంటుంది మళ్ళీ. మళ్ళీ ఫెయిల్ అయింది. ఒకటి వేస్తే ఒకటి పోతుంది, ఒకటి రాస్తే ఒకటి పోతుంది. అది ఎందుకు వచ్చింది ఇట్లా? ఐ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్. కాసేపు కూర్చుని ట్రై చేయాలి. అదే ప్రాబ్లం ఈ హెచ్టిఎంఎల్ తోటి. వచ్చినంతసేపు బాగానే వస్తాయి, ఆగిపోతే అన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ చూడాలి. ఏహెచ్ఎఫ్ మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ నెట్లో ఉండదు, మళ్ళీ మనం ఎట్లా అనుకుంటున్నాము అందులో వేరే రకంగా ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి ఇది మార్చుకోవాలి. మళ్ళీ ఓ పని చేద్దాం, ఇది డబుల్ కోట్స్ పెడదాం. అసలు ఇది పోతుంది ముందు డబుల్ కోట్స్ పెట్టకపోతే కదా. సో ఐ డూ వన్ థింగ్, డబుల్ కోట్స్ ఇక్కడి నుంచి పెడదాం, లేదా ఇక్కడి నుంచే ఇందాక కూడా పెట్టింది, అంతే కదా. ఈజీ కొట్టు ఉంచుదాము. ఈ గో టు అనేది ఇది తీసేద్దాం, డబుల్ కోట్స్ చూద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇట్లా ఇచ్చి చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ రాసింది ఇదే అనుకుంటా కదా. సరే, షేప్ వస్తే దాన్ని ఏదైనా చేయొచ్చు తర్వాత. గో టు ఎఫ్బి వస్తుంది, మేబీ అది ప్రక్కన లోపలికి వెళ్ళిపోయిందేమో అది కదా. ఈ సైజుని బట్టి లోపలికి, దీని లోపలికి ఏమైనా వెళ్ళిపోయి ఉంటుందా? ఇది వచ్చింది చూసావా, ఇక్కడ పెట్టగానే గో టు ఏమిస్తుంది అది, వెబ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్. టైటిల్ వచ్చిందిగా, మనం ఇచ్చింది ఏంటి, వెబ్ అప్లికేషన్ కదా మనం ఇచ్చింది. ఇది వచ్చింది కదా, వెబ్ అప్లికేషన్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఇదేంటి, వెబ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇస్తుంది ఇక్కడ. నేను ఎక్కడ ఇచ్చాను ఇది, టైటిల్ ఇచ్చానా, వెబ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానా, ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ అని ఇచ్చాను, వెబ్ అప్లికేషన్ అని ఇచ్చాను. అదేమిస్తుంది, వెబ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇస్తుంది. అది ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు నేను. వెబ్ క్లాస్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇచ్చాను. మరి పైన ఇచ్చింది హెడ్డింగ్ ఏమో వెబ్ అప్లికేషన్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా టైటిల్ వెబ్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, టైటిల్ కూడా పనిచేస్తుంది. టైటిల్ ఇట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది. అయితే నేను టైటిల్ అంటే ఎక్కడో వెతుక్కుంటున్నాను నేను కదా. See on that it is visible. I think separate కూడా రావాలి అక్కడ, చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం. సో టైటిల్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. టైటిల్ సక్సెస్ అయ్యాం, ఇమేజ్ సక్సెస్ అయ్యాం, అండ్ హెడ్డింగ్ వన్ స్టైల్ కూడా సక్సెస్ అయ్యాం. ఇఫ్ యూ వ్యారీ యూ విల్ గెట్ స్మాల్ హెడ్డింగ్, అది కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఓన్లీ హైపర్ లింక్ ఒక్కటే ప్రాబ్లం వచ్చింది. చూద్దాం H6 చూద్దాం, చిన్నగా రావాలి కదా. That also we will test. మళ్ళీ ఓపెన్ చేయక్కర్లా, you can refresh this every time. You can also refresh this. Small one. But it doesn't look good. H1 బాగుంది. H1 is better. H1 is better than this. ఒక్కటే ఫెయిల్ అయింది.
ఏంటంటే అది హైపర్ లింక్. అంతకుముందు అదే ఈజీగా వచ్చేది, అన్నిట్లోకి ఇమేజే కష్టమయ్యేది నాకు అప్పుడు. అట్లాంటిది ఇక్కడ దెబ్బ కొట్టింది సరే. కరెక్టే కదా, సింటాక్స్ ఫాలో అయ్యామా? ఏ స్పేస్ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఇచ్చాము, ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టాము, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది నాకు తెలిసి. ఈ లింక్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ అది ఇచ్చాము, తర్వాత డొమైన్ నేమ్ తర్వాత క్లోజ్ చేసాము అంతే. కరెక్టే. ఆ తర్వాత ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటారు దీన్ని. ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏమైనా రాయొచ్చు, డబుల్ కోట్స్ అక్కర్లా. ఇది గో టు ఎఫ్బి అనేది ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్, మన ఇష్టం, అది ఏమైనా రాయొచ్చు. తర్వాత క్లోజ్ చేశాను, ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ పర్ఫెక్ట్. మేబీ వర్షన్ బట్టి ఏదైనా ప్రాబ్లమా? చేశాం కాబట్టి మేబీ లింక్ ఫేస్బుక్ కాబట్టి నెట్ కూడా ఆన్లోనే ఉంది. గూగుల్ పెడదామా, లేకపోతే google.com పెడదామా? హెచ్టిటిపిఎస్ పెట్టండి సార్. హెచ్టిటిపిఏగా ఇచ్చింది. ఎస్ సార్. ఎస్ సేఫ్టీయా? ఓకే, అది కూడా మ్యాటర్ అయితే. డస్ ఇట్ రియల్లీ మ్యాటర్? లెట్ మీ చెక్. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. అది కూడా కాదు. సార్ అయితే ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు నాకు ఎల్ఐ అని ఒక ట్యాగ్ యూజ్ చేశారు సార్. ఎల్ఐ ఎక్కడ? యాంకర్ ట్యాగ్ ముందు ఎల్ఐ అనే అది ఆల్టర్నేటివ్, అది లేకపోతే మెసేజ్ వస్తుంది. దానికి ఏమైంది? అది మన ఇష్టం కదా. యాంకర్ ట్యాగ్ ముందు ఎల్ఐ అనే ఒక ట్యాగ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్స్ అనేవి రీడ్ అవుతాయి. ఎల్ఐ ఇవ్వాలా? ఎక్కడ? యాంకర్ ట్యాగ్ ఉంటుంది సార్. యాంకర్ ట్యాగ్ ముందర ఇక్కడ ఎల్ఐయా? ఎల్ఐ అంతేనా? ఇంకా అదేంటి ఎల్ఐ అంటే లిస్టా? అది కాకపోవచ్చు. అవును, చూస్తా. అంతకుముందు చేశాను ఇట్లాంటివి. ఎల్ఐ ఎప్పుడు వాడలేదు నేను. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. యాంగులర్ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వాలా? ఎల్ఐ అనేది లిస్ట్ అన్నట్లా. క్లోజింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చానా? క్లోజింగ్ అక్కర్లేదా ఈ ట్యాగ్ కి? ఎక్కడ ఇవ్వను? ఎక్కడ ఇచ్చేది? బాడీకి ముందర ఇట్లా ఇవ్వనా? చూద్దాం, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, ఇట్ వర్క్స్. అసలు ఎల్ఐ ఎప్పుడు వాడకుండానే వచ్చేది నాకు జనరల్గా. చూడాలి. నో, వచ్చింది. గో టు ఎఫ్బి వచ్చిందా? నా వచ్చింది. ఎల్ఐ ఉందా? గుర్తు రావట్లేదు నాకు ఎల్ఐ అనేది. గో టు ఎఫ్బి, ఫేస్బుక్ వెళ్ళిపోతాం కదా. ఎస్, ఓపెన్ అయిందా ఫేస్బుక్? వి గాట్ ఇట్. ఎల్ఐ అంటే ఏంటి? లిస్ట్ అని ఇస్తుందా? ఎల్ఐ అంటే లిస్ట్ ఉంది ఒకటి, యాపిల్స్, బనానాస్, వాటి మీద చేయొచ్చు కదా. లింకా? లింకా? ఎల్ఐ అంటే లిస్ట్ కూడా ఉంది ఇంకోటి, లిస్ట్ దగ్గర కూడా ఎల్ఐ. మరి మామూలుగా ఎందుకు రావట్లా? మామూలుగా కూడా రావాలి. సరే, నేను చూస్తాను ఇది ఎందుకు రాలేదు. బట్ వీ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్ ఎట్ లాస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అట్లీస్ట్ గో టు ఎఫ్బి వచ్చింది కదా. గో టు ఎఫ్బి కూడా దానికి ఇది అప్లై అయింది కదా. ఆ గో టు ఎఫ్బికి అప్లై అయింది. ఏది ఏమంటారు దాన్ని ఏమంటావు? ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్కి అప్లై అయింది. టెక్నికల్ టర్మ్ యూజ్ ఈజ్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్. అదే కదా, ఇక్కడ రాశాను ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్. హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ వీ యూజ్డ్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో అది బ్లూ కలర్గా వచ్చింది. ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుద్ది? అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. ఐఎమ్ గెటింగ్ డౌట్. చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయొచ్చు, కానీ గుర్తుపెట్టుకోవడమే కష్టం. సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ ప్రొవైడ్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, లెట్ మీ చెక్ దట్ ఆల్సో. బ్లూ కలర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? రాదుగా, అంతే కదా. ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఇట్ సీమ్స్. యూ నీడ్ సమ్ ఇన్నర్ గో టు ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం, ఏదైనా రాయొచ్చు. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎఫ్బి ఇట్లా ఇస్తున్నాను, ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. దట్ లుక్స్ గుడ్. మళ్ళీ చేస్తే మళ్ళీ మిస్టేక్ వస్తుంది ఓన్గా. ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి ఇట్లా ఈ హైపర్ దగ్గరే ప్రాబ్లం వస్తుంది, కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు గో టు ఎఫ్బి, రైట్, ఇట్స్ వర్కింగ్. ఓకేనా? ఏమంటావు?
యు LI బస్ యుఎల్ కూడా వస్తుందా చూడనా యుఎల్ యుఎల్ ఇది వెళ్ళలేదు నేను యుఎల్ చూద్దాం ఇట్ వర్క్స్ ఐ విల్ స్టడీ దట్ ఆల్సో వస్తుంది యుఎల్ ఎల్ఐ యుఎల్ అంటే యూఆర్ఎల్ స్టడీ చేద్దాం ఈ రెండు ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి యుఎల్ ఎల్ఐ అంతేనా యుఎల్ ఎల్ఐ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి యుఎల్ ఎల్ఐ ఐ విల్ స్టడీ దట్ అండ్ మేక్ ఎ నోట్స్ ఆన్ దట్ ఓకేనా యుఎల్ అండ్ ఎల్ఐ ఈ రెండు వర్కౌట్ చేయాలి ఇప్పుడు రైట్ విత్ దిస్ షాల్ ఐ క్లోజ్ ఫర్ టుడే రేపు చేద్దాం రేపు ఫామ్ చేద్దాం డైరెక్ట్గా అన్ని ట్యాక్స్ మనం స్టడీ చేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్లీ విల్ గో ఫర్ ఎ ఫామ్ విల్ గో ఫర్ టేబుల్ ఆ రెండు మేజర్ అప్లికేషన్స్ ఆ రెండు చేస్తే మెజారిటీ అయిపోయినట్లే మనకి ఆ తర్వాత ఆడియోస్ వీడియోస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కొన్ని చూద్దాం ఓకే క్లోజింగ్